חזרנו. איימי צ'ואה היא נכון להיום האישה הכי מרגיזה בעולם. מיליוני הורים ומחנכים מסביב לגלובוס מסבירים בזעם שאיימי צ'ואה טועה, שאיימי צ'ואה מסוכנת, שאסור להקשיב לה. למה? מפני שאיימי צ'ואה פרסמה רב-המכר שנקרא המנון הקרב של אמא נמרה, שיצא שבוע לאור גם בארץ, ובספר צ'ואה קובעת שאנחנו, ההורים, לא מגדלים נכון את הילדים שלנו, שהפכנו לסמרטוטים, שאנחנו גורמים להם נזק בכך שאנחנו כל הזמן מתעסקים בשאלה אם הם מאושרים או לא. במקום זה, היא גידלה את הילדים שלה לפי 10 חוקי ברזל. שימו לב, אסור לישון אצל חברות וחברים, אסור להיפגש למשחקים עם חברים אחר הצהריים, אסור להשתתף בהצגות בית הספר, אסור לילד להתלונן על כך שנאסר עליו להשתתף בהצגות בית הספר, אסור לצפות בטלוויזיה ולשחק במשחקי מחשב, אסור לבחור את החוגים ואת הפעילויות מעבר לשעות בית הספר, על הילד לקבל לפחות טוב מאוד בכל בחינה, הילד חייב להיות הטוב ביותר בכיתה בכל מקצוע מלבד חינוך גופני ודרמה, אסור לנגן בכל כלי נגינה שאינו פסנתר או כינור, הילד חייב לנגן בפסנתר או בכינור. אני יודע, זה נשמע נורא, אבל יש בעיה אחת עם איימי צ'ואה. הילדות שלה, שגדלות אגב כילדות יהודיות, כי אבא שלהם הוא יהודי, יצאו מאוד מוצלחות, אבל ממש מאוד מוצלחות. הספר השנוי במחלוקת גרר מאות אלפי תגובות ברחבי העולם, ברבות מהם כונתה איימי צ'ואה עם המפלצת. השבוע היא העניקה לנו רעיון שבו ניסתה להסביר למה אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו אחרת לגמרי. Good evening, Professor Chua. Good evening. Thanks so much for having me. Thank you for coming. Listen, me and my wife were reading the book together for the past 24 hours, and you already made us fight twice, not once. Oh, no. Let me tell you why did we fight? Because we weren't sure what was the conclusion. She said the conclusion from the book is that the kids will be miserable if we keep on telling them what to do all the time. And I was saying that the kids will be happy if we'll tell them what to do all the time, because what they really want or what they really need is boundaries and limits. So I need some input on this from you. Well, I think the book is about searching for that balance. So you're both sort of right, but I think I'm more on your side. You know, I think if you tell a 6-year-old, do whatever you want, they're going to choose to watch TV all day and eat candy. But part of the lesson of the book is that as your kids get older, you know, 12, 13, they're becoming adults, teenagers, I think I learned that you do, in some ways, need to stop telling them what to do all the time and to give them more space and freedom. You know, and I deeply do not think that if you just say, hey, to your children, do whatever you want, explore your passions, I'll give you no structure, no guidance, that will lead to them being happy. And I mean, you only have to look at teenagers and young adults in the West. You know, lots of very, very permissive parents. In the United States, we have such high rates of teenage depression, many, just astonishing rates of kids on medication, very low self-esteem, teenage pregnancies, substance abuse. I don't think it's as easy as saying, hey, let them do what they want and they'll be happy. In some ways, I think that's the question. כשלולו, ביתי הצעירה, הייתה בת 7, היא למדה לפרוט על פסנתר, והתאמנה בנגינת צונטת החמור הלבן. היצירה קשה מאוד לביצוע לילד, ומצריכה תיאום מוחלט בין הידיים. לאחר שבוע של מאמצים, לולו התפרצה והכריזה שהיא מפסיקה. תחזרי לפסנתר, ציוויתי עליה. לולו החלה לחבוט באגרופיה, לבעוט ולקרוע לחתיכות את דפי התווים. לקחתי את בית הבובות האהוב עליה ואמרתי לה שאני תורמת אותו לצדקה אם לא תנגן בצורה מושלמת את הסונטה עד מחר. איימתי עליה שהיא לא תקבל ארוחת צהריים וערב, שאין מסיבות יום הולדת ב3 שנים הקרובות. צעקתי לעברה, תפסיקי להיות מלאת רחמים עצמיים ופתטית. לולו ישבה ותרגלה אל תוך הלילה. לא אפשרתי לה לצאת להפסקה או לקום מהכיסא. אפילו לשתות מים או ללכת לשירותים לא הרשיתי. איבדתי את קולי מרוב צעקות, ואז באופן מפתיע לולו הצליחה. היא זהרה מאושר וצעקה, אמא, זה קל. באותו לילה היא התארסלה בזרועותיי במיטה. נרדמנו חבוקות. That's
story that you mentioned has been so misinterpreted. People say, oh my God, you left her, without bathroom breaks. Not at all. Every parent who works hard with their kids at music knows that a 7-year-old, 8-year-old will say, can I go to the bathroom now? I'm thirsty. I'm tired. So after she'd been to the bathroom about 5 times, 8 glasses of water, I finally said, we are not going up to the bathroom again. We are practicing this scene. And by the way, I'm proud of the result. I think when you give up on your child, I think that's dangerous. What kind of signal are you sending your child if even their own parent thinks they can't do it? The scene that brings this point the most is that when you give your child back the greeting card that she painted for you for your birthday. Do you mind telling the story? Because this is the moment I laugh the most. Oh, thank you. You're one of the few. A lot of people misinterpret that too. My daughters, as usual, the whole family forgot about my birthday. And, we went to a mediocre restaurant because my husband had forgotten. And my daughters each gave me a piece of paper folded in half with a smiley face on it. Whereas I took the card and I said to Lulu, I said, nope, sorry, this is not good enough. When it's your birthday, Lulu, I spend a whole week baking a cake, trying to make the best party I can from you. Spending my salary on magicians and slides. I deserve better than this. And this is something, maybe it's cultural. I feel that I owe my parents an enormous sense of gratitude. My parents are in their late 70s now. When they have their birthdays, I have to do a good job for them. You have a Jewish husband. And so with us Jews, the kids are the center of the family. We are all the slaves, etc., etc., etc. My husband was raised by parents who were the other direction. They themselves had been raised by very orthodox, very, very strict Jewish parents. So my husband's parents in the 60s went the opposite direction. They told my husband and his siblings, do whatever you want, run in the fields, play, And, my husband adores his parents, but he is somebody that wishes somebody had forced him to learn a musical instrument. במהלך חופשה משפחתית במוסקבה ישבנו במסעדה והזמנו טוסטים עם קוויאר. שאלו לנו, כמו כרטיסי טיסה. לולו סרבה לטעום. את מתנהגת כמו ברברית, אמרתי לה. לפחות תנסי לאכול מעדן מקומי. את מתנהגת כמו נערה אמריקנית מתבגרת חסרת השכלה. את משעממת, לולו. התחתי בה. אני שונאת אותך, צרחה לולו בפני כל באי המסעדה. את לא אוהבת אותי בכלל, את רק נותנת לי להרגיש רע עם עצמי בכל שנייה, את הרסת לי את החיים. ואת בת נוראית, עניתי. אני לא רוצה להיות סינית, אני שונאת את הכינור, אני שונאת את החיים שלי, אני שונאת אותך ואת המשפחה, השיבה. ואז היא לקחה כוס זכוכית ונפצה אותה לעיני כל הסועדים. התחלתי להבין שאם לא אעשה שינוי, אאבד את הילדה, את הדבר שהכי יקר לי. I was looking at my own kids while reading this book, and I was thinking, if I will enter my son's room, and I will tell him, okay, we are finished with the Facebook, we are finished with the PlayStation, I just finished reading this book, from now on, you're going to do this, you're going to read, play an instrument, and I don't know, do whatever you're told. You know what he's going to do? He's going to raise his head and look at me and say, no fat chance. What am I supposed to do then? I think it has to start very early. In my family, when I was 8 years old and I won 2nd place in a history contest, and somebody else had won best all-around student, and I took my father and mother to the award ceremony. And after I won the 2nd place, my father said, never, ever disgrace me like that again. I tell my Western friends this, and they say, oh my God, he sounds like a monster. Totally wrong. We were taught that all we have to do is give our kids some positive reinforcement. Yeah, but I understood what my dad meant. I love my dad. He's my idol. My dad was saying, come on, you could do better. Shape up. And you know what? I actually was slacking up at that time. And my final question is, the book was published. This was a huge success all around the world. And your children are reading it after it was published. How do they react to it today? Do they still like it, or now they feel that it's invading their own privacy?
My daughters, they are strong. They go on the internet, there's all this terrible stuff, they find a few nice things, and they text me and say, here's a good one, Mommy, hang in there, we love you, you know. So they're really good girls. That's fantastic, Professor Chua. Since I am one of the people that read the book before having an opinion, I really thought it was fantastic, and I congratulate you and thank you, and shalom. Shalom.